Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Daze comentando Life is Strange. Un juego que salió hace relativamente bastante tiempo, pero con una historia que fascinó a todo el mundo. No tuve la suerte de jugarlo cuando recién salió a la venta, pero conocí la historia y me cautivó. Y ahora que tengo la fortuna de poder jugarlo yo mismo, me dio las ganas de grabarlo y traerlo a ustedes, a ver quién quiere acompañarme. De seguro ya todos conocen la historia, pero eso, esto más que nada lo hago porque deseaba mostrarles mi primera experiencia con el juego. Así que el que quiera me acompaña, vamos. Como verán, la primera partida sin comenzar, solamente ajusté los temas gráficos y de sonido. Así que vamos, nueva partida. La música de este juego es lo que más te cautiva. Life is Strange es un juego con una historia que presenta elecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones en el juego afectarán el pasado, el presente y el futuro. Elige con sabiduría. Está quedando la reverenda cagada. Levántate. Está lloviendo. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And ¿Drogas? where is here? Alcohol. Barranda. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ok, estamos jugando ya. Me estoy moviendo. Perfecto. Está quedando la reverenda zorra. Lighthouse por allá. Primero que nada, ¿cuánto tomaste que no sabes cómo llegaste aquí, amiga? Es algo importante que debería medir. Consecuencias. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Holy shit. Más que gran puta, es como la reverenda puta, es como el padre de todos los tornados, el papu de los papus. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light ¿Por to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a ¿Nunca le han dream. dicho que no se lo tienen en el ojo? Weird. ¿Nunca se lo Diane pidieron? Arbus. There you go, Victoria. Why No quieren Arbus? saber por qué dije eso. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? ¿Cómo? And frankly, it's bullshit. Ya. Shh. Look at this crap. Tengo que arrastrar mi How brazo. can I show this to Mr. Jefferson? La verdad está I can bastante hear the bonita la class foto. laughing at me now. Francamente a mí me gusta bastante la foto. Es una puta mierda. Shh, no lo comenten. What? Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And Van a any one poner of así you el could rincón do de la that to me. sala y nos van a... Isn't that My true? little camera bag is diciendo, battered but still kicking. What if Arbus hipster chose to eres, capture amiga? people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye.
I do love my analog camera. She could have taken another approach. I should take a quick picture I now. have to admit, Mágico I'm not a por big ahora. fan of her work. I prefer... If anybody else looked at this, what would they think? Si los demás vieran esto, ¿qué pensarían? 1 de octubre. Octubre es mi mes favorito, el mejor clima del año, bla 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 bla. Convertirse en pequeñas llamas, bla 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 bla. En octubre estoy de cumpleaños. Siguiente. No tengo tiempo para leer todo esto. El que quiera lo lee, yo no. Hay mucha mierda que leer. Te vas a la verga. ¿Qué más tengo acá? Max, me llamo Max. Hello Max. ¿Quiénes son estos? A ver. Max. Mark Jefferson. Se me sale la lengua. Kate March. Y tú eres la Victoria Chase. Fotos. ¿Qué es esto? Ah, la fotito. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Papá. Que tengas un cumpleaños de 18 muy especial. Ahora eres adulta, pero sigues siendo nuestra bebé. Revisa tu cuenta. No la gastes toda de una vez. Me lo voy a gastar todo en maracas. ¿Siempre estás bien? What? Hey Max, ¿estás por ahí? ¿Siempre estás bien? Quiero tomar un té más tarde hoy. Por supuesto, estoy libre después de las 4. Hablamos después. Conversación de chicas. Obviamente. ¡Feliz cumpleaños, Maxine! No podemos creer que haya pasado 18 años desde que llegaste a nosotros. ¡Mua! ¡Mua, mua, mua! No faltaría una K al final para que sea ¡mua! Ah. Warren. Warren me está spameando y no le contesto nunca. Visto. ¿Crees que tomamos un café después de la escuela? Necesito una excusa para no estudiar. Por favor, asegúrate de echarle un vistazo a Nerd. Por favor, toda la dignidad de este hombre ahora está en subsuelo. Todo lo que alguna vez pensó que podría... dignidad de él está en el suelo. Yo voy a poner el cronómetro que se me olvidó para no grabar 1 hora de recorrido de este juego. Cronómetro. Vamos a... temporizador. Vamos a grabar... 20 minutos de hora. ¡Ya! Asegúrate de echarle un vistazo a Necromantic en mi memoria USB. Muajajaja. Necromantic es un cantante, el que, si alguien lo sabe me lo dice. Oye Mad Max, destrocemos todo. Mad Max, una película. Espera, tengo que estudiar para una prueba de física, así que sí, destrozamos algo. También tenemos que medir nuestra velocidad. No ignores este mensaje, pues ya te ignoré, Warren. Robert Frank. Me too, Victoria. Vamos a tomar una selfie. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Lo sabía, obviamente. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Todos tenemos una... Very sad good, face. Victoria. Me dijo sad face. The Daguerrean process Maraca. brought out fine detail in ¿Qué se people's cree? faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. I can't believe I still have this pencil You can case. find out all I should about upgrade to the 21st century. Or even But I like... online. Sorry, Max. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. ¿Tiene estilo este caballero? Lo asumo.
Bueno, queden ridículos frente a Victoria todo doesn't waste a second. Damn, they have carbon fiber tripods here. ¡Fibra de carbono! ¿Se dan cuenta de eso? Lo difícil que es encontrar, no tengo ni puta idea de cómo funciona la fibra de carbono. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Al menos sonrían. O sea, sé que el primer día de clase y no están felices porque tienen que volver a meterse en una maldita escuela. Pero miren esas caras. Ella está intentando sonreír. Lo intenta. Dejémoslo en eso. ¿Qué es esto? Mirar. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Oh, yo la veo en una computadora. Looks like somebody was already working on this. Cool. Pechos. Solamente destacan los pechos. Si se dan cuenta, está todo difuminado excepto la cara y los pechos. Método de comercialización masiva. Una bola de papel. La que le tiraron a la pobrecita en el ojo. Now I wish I wouldn't have read this. Había leído esto. Purge. Querida Kate, amamos tu video porno. Besos, la Academia Blackwell. Soxo, para que no lo sepa, es besos y abrazos en un modismo inglés. Oh, nos encanta tu video porno, besos. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Ah? Tenemos una actriz porno aquí. A ver, hola. Hi, Kate. Okay. Oh, hi, Max. ¿Te ves callada hoy? You seem quiet today. Just thinking too much. Ella me pidió que fuéramos a tomar un té. Invítanos a tomar un tecito. ¿Quiere una tacita de té? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. A ver, Maraca, si me decís, vamos a tomar té, Sure. y ahora no me querés... Juego mental. ¿Por qué las mujeres hacen eso? Juegos mentales. Uno ahí, confío, ya, vamos a invitarte a tomarte un tecito ahí. No, no trae que esto. Vamos a sacar una foto. No sé qué carajo le estoy sacando una foto. ¿Una mesa? Ah, no. Amber Forever. ¿Quién es Amber? La historia me cuenta que Amber es una chica desaparecida, ¿o no? Ya ni lo recuerdo. Quiero mirarlo. Ah, ya. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Más misterioso se ven un grupo de chicas riéndose de uno. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Ya, qué bien. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. En serio, documentales. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Señor Jefferson. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Oh, señor Jefferson, tiene la pija tan grande. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her así te picture. dejaron. No sé qué me dijo. No tuve tiempo, estoy obligada. Invéntale una excusa de tiempo, que tuviste que llevar a tu perro al hospital. Siempre fue. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Me acaba de decir novato. ¿Me dijiste noob? ¿Qué te creí, bronce culiao? Uno versus uno, al toque ahí, pa. Cruza la raya, vos. Crúzala. Ahí ya. Ahí quedaste. ¿Qué se crean nadie haciéndome? So cool that we can check these out anytime.
The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. Telémetro. ¿Qué es eso? Telémetro. Que alguien me diga que es un telémetro. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Belleza oscura de Mark Jefferson. Películas versus digital. ¿Quién ganará? Al parecer en esta época ganó lo digital. ¿Qué querés que te diga? Un cuaderno y una tablet. Veamos, ¿qué es esto? Esta es la tablet de la maraca, ¿no? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. No quiero leer las características de una cámara. Un cuaderno, mirar. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Porque tienen mentalidad de 15 You años. didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute? Mundo real. Then I might send you a special picture. ¡No tiene foto! Getting you ready. O sea, me voy a estar fijando en otras cosas, I need a ¿verdad? serious time out Con el in the ambiente bathroom. estudiantil y eso. Splash water Me on my fijé en el face trasero de and una make gorda. sure I don't look like a total loser. Square Enix. So fucking bored. Se pone ahí con todo el estilo, con la patita en la muralla. She's so fucking shy. She takes selfies with this giant camera. Don't not entertain. Oh, mierda. Buen tema, buen tema. Life is Strange, episodio 1. Crisalis. ¿Por qué le cambiaron el nombre? No sé. Qué buena música. ¡Se viene el copyright! El copyright me va a bajar el video. ¡Ah! ¡Habla encima! ¡Que se confunda el audio! ¡Al diablo! ¿Cuánto va a durar arriba este video antes que me lo bajen por el copyright? These missing persons posters are popping up everywhere. Eso se supone que se hace con los pósters de desaparecidos, ponerlo en todas partes para que la gente encuentre al desaparecido. Edad 19 años, Arcadia Bay, desaparecida, fecha de desaparición el lunes 22 de abril de 2013. Estatura 1,65, peso 55 kilos, cabello color rubio, ojos marrones, tatuaje en la pantorrilla, un dragón y en la parte inferior de la muñeca izquierda una estrella. Rachel Amber. Llamar con cualquier información. El cartel. El copyright que va a salir ahora, por favor detente. Ya, qué bien, hermosa música. Taylor, ¿quién eres tú? There's Taylor, Ahí está always Taylor, waiting siempre for esperando a Victoria. Victoria. Ya está la mebota de I think Victoria, that's Courtney. Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. O sea, ¿eres la chupabotas de las chupabotas? No, qué bajo. Acá tenemos a Alisa, la niña que intentaba sonreír en la foto. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Deja de llenar, en tu foto de perfil solamente te muestran la carita para que no se te vea el cuerpo. Ahora toda la gente gorda me va a venir a huear el video, ¿verdad? Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Epic hipster. ¿Puedo abrir mientras se lleno? I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as you. Jack, ¿por qué le mando besitos? No entendí eso. O sea, tengo un crush, así se le llama, ¿no? That's Dana talking to... I think his name is Justin. Justin. ¿Qué se cree este? Un drogadicto cualquiera. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Alta teta. I shouldn't be so... Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Se supone que tienen que hacer eso. Tiene un dibujo, no está con sus notas, está dibujando... ¿Qué está dibujando? ¿Qué es eso? No lo sé, pero está dibujando, no está escribiendo notas. Brooke. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ah, con el jote.
Poor Daniel. He's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Una patada en los huevos anula cualquiera, créeme. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! Otro It looks más. like she's been gone for months. ¿Por qué? El I wish copyright, October por would last favor, forever. no. Octubre, el mes de mi cumpleaños. They should just call it a sugar machine. Y That would azúcar be en polvo. awesome if you put money in. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Detente por favor, más póster de desaparición, ¿cierto? Good thing I left my AK at home. Gun free. Estados Unidos, el país donde puedes comprar una AK-47 tan fácil como unos tenis. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. No son idiotas, Oh, son I can buenos. hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Nathan era el malo, ¿no? De nuevo It hasta... looks like she's been gone for Sí, months. meses, ya que ven. Juliet. There's Juliet from my dorm. Yet another ¿Qué me Vortex empujáis? Club ¡Oye! disciple. ¡Oye! Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Samuel. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. ¿Por qué? Porque es raro, yo lo veo normal. Tipo... Mira los trofeos. Blackwolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Trevor. He's cute. I like skater boys. Otra maraca más que le gustan lo de skate. Uy, ando en una tabla, uy, me mojo. The me mojo. Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Yo ando en skate. Go team. En longboard. Me estoy insultando a mí mismo. Yo quiero ver eso. Miss Grant is a great science teacher. No quiero traer la oficina del... Oficina del director, aléjate. Aléjate de ahí. Aléjate lo más posible. El baño. Entra. Vamos a pegarnos un cagón. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. ¡Por fin! Except for ¡Por me. fin no más copyright! Al fin no más de copyright. Rachel Amber is a bitch. Now who would Why? bother to write that crap? Why is a bitch? Why? Espejito, espejito. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that Oye, sácate una bizarro foto, dream in hermoso. class. Hermoso, sácate una foto, por favor. Yo me Am saqué I una foto going ahí. crazy? Sácate una foto, por favor. ¿Quién pierde la oportunidad? A ver, enfócate. A ver, un poquito más. No. Ah, maraca. No le llamen maraca a las mujeres, no lo son. Son la cosa más bella que nos pudieron haber dado en el mundo. Te lavaste la carita, perfecto. Ya, ¿qué hay a hacer? Te voy a maquillar. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Vieja, es una foto muy bonita. De verdad, Fuck muy it. bonita. ¡No! ¡No! When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Mariposa. Hate beauty got a chase. Wild incendios. Mira. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. This poster must drive people to have sex. Abstinencia. La abstinencia hace crecer el cariño. Todavía se puede amar y aprender sin sexo. El tiempo está a tu lado y también en sentido común. ¡Úsalo! Kate perrea para Dios. Maraca. Chicos, el sexo es bueno. Tengan sexo. El sexo es vida. I'm El good to sexo flow. es amor. Thanks. Tampona. No, gracias. No tenemos la rulera este mes, creo. No, si no lo tuviéramos este mes, Whoa, sería peligro. where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before.
The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Un espíritu. Fotito. Amigo, baño de niñas. A menos que tengas vagina, fuera. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with. Where'd you get that? Arriba las manos. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Oh, mierda. Al suelo. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why No Arbus? sé, dímelo. Because of her images of hopeless. Bueller? Diane Arbit. Camarita, vuelva a mí. I did Now, it. Oh. Can you I give me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition machine. in black and white? Anybody? A ver, ya. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Tomemos la selfie. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally When I haunted took my by the eyes of selfie, those Jefferson soft asked me a faces. question. She saw If he does again, I I'll believe know Max this is is for taking real. what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital Max, aspect of al art rescate. and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Baño, Max, baño, baño, baño. since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Los autorretratos me lo había dicho. Pero tengo que ir a salvar a alguien. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. Pero, amigo, We can talk more after hay class. vidas en peligro. Is there anybody here who Shit. knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre was class. a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp Volvamos, reflective style volvamos, like a mirror. volvamos, Now you're ¿por qué no me dejan? totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, ¡Déjame en Victoria. paz, What if I perra! rewind again? Hungarian process. Doesn't the right Retrocedamos, answer. retrocedamos. Tengo que retroceder todo eso, ¿en serio? ¿Puedo retroceder más rápido? Mayus, para ir más rápido. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits?
El daguerrotipo. El daguerrotipo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Vamos. Nice work, Max. Ya pasamos. Por favor, baño, ahora. The Daguerrean Estoy que me process cago. made portraiture Tengo hugely el popular, lulo saliendo mainly because it gave the del subjects recto, por clear favor. defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Créeme que te estoy viendo, pero estoy más ocupado de otra You are cosa. not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Vamos, 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 vamos. No tengo tiempo de hablar con ninguno de ustedes. Victoria, you still... I see you, Max Caulfield. Pero... Don't even think about ir! being here until we talk about you. ¡Déjame ir! I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ya. No estoy huyendo. No sé si tengo... no sé si tengo una. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, ¿Me puedes don't wait too long. Déjame irme John y yo Lennon voy a once decidir said una buena that foto. life is what Créeme, happens voy while y voy a you're sacar busy una making foto other plans. digna de un Pulitzer. Go on now. Don't let me stop you. ¿El Pulitzer se lo da la foto? Presiona control para deshacer rápido una acción. Control. Por favor, me tengo que ir. ¡Alguien va a morir! Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars... Espacio, omitir, ya. John Lennon dijo. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Me gana el profesor. Ahora corre, por favor, que tenemos que salvar a la gente de que no reciba balas con la cara. O el cuerpo, la guata, no sé. No sé. Ya ni recuerdo cómo Please, please. Corre, 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 la guaracha, corre, la guaracha. Corre, corre, que te alcanza. Raka, 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 raka. Baño, entrar. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. Ya, la carita. I shredded my photo. No rompáis la foto, si está bonita. Butterfly flew in. And I took a photo. No me gustaba la foto, ¿por qué la rompí? Por la chucha. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. What are you doing? Come on, put that thing down! Hermano, baja el arma! You're going to get hurt. Sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. I need a hammer to break it open. Ever even missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Hermano, no! Would ever even missed your punk ass, would they? Mover. Get that gun away from me, psycho! Pero perro, aguarda por Shit, favor. I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Ya. So sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, Martillo. would they? Get that gun away from me. No, pero perro, no. Quieto. Drugs. Nobody would Martillo. ever even miss your punk ass, would they? No way. Oh, Don't ever touch me again, freak! ven chiquilla, una pata en los cocos bien dada, arregla todo. No, mi fotito. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Fue un gustazo, ojalá les guste esta serie, ojalá la apoyen, ojalá la vean. Seguiré subiéndola porque me encanta, amo este juego y quiero conocer la historia por mí mismo. Nos vemos chicos, este fue Daze y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.